It was 3,000 years ago when the first Greeks arrived in Cyprus. They built Lapithos, Kyrenia, Paphos, Tamassos, and Amochostos, blended in with the locals, and have resided on this green island until today. The first Turks set foot on the island in 1571. They too were conquerors, just like all the others. The remnants of their army and any settlers who remained after the subjugation of Cyprus lingered on and created villages both mixed but also some solely Turkish in nature, and still remain upon the island. In 1878, Turkey ceded Cyprus to Britain, relinquishing all rights it had upon the island. Britain enslaved the island for around 80 years, when the Greeks of Cyprus eventually revolted against the British Empire. Their liberating fight ended after 4 years, when the old empire was compelled to agree to the independence of Cyprus. Independence brought times of peace and conflict. Καλές εποχές υπήρξαν κυρηνικής συμβίωσης. Βεβαίως, περισσότερες περιόδους ήταν συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, όχι τόσο σε επίπεδο της κοινωνίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όσο των οργανωμένων φορέων ένθεν και ένθεν, και κυρίως η ανάμειξη που είχε η Τουρκία στην εκάστοτε ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, όπου ουσιαστικά προσπαθούσε να εδραιώσει τη θέση της για έλεγχο της Κύπρου στρατηγικά, πολιτικά και άλλους. The British, for their part, wished to retain their interests and domination upon the island indefinitely. To achieve this, the 1950s saw the involvement of Turkey by the British, using them to play a two-tier game, turning the Turkish Cypriots against the revolutionary Greek Cypriots on one hand, and instigating the Turkish concerns by suggesting they had vital interests in Cyprus on the other. The intercommunal conflicts began in 1963, just 3 years after independence. While aiming to endorse the Turkish Cypriots and gain the support of the outside world on their behalf, the British created a myth, the myth titled the Poor Turks. A myth that the Turkish Cypriots and Turkey itself still take advantage of until today. To realize the extent of the deception led by Turkey, the Turkish Cypriots, and other interest-led parties, one must simply compare the situation of the occupied areas prior to the invasion and the structural development in the post-1974 invasion era within Greek properties. How did the Turkish Cypriots suddenly acquire these funds? In order to further their interests and retain their sovereign base areas in Cyprus, the British had one rule in mind: to divide and rule. Διαχωρισμός των δύο κοινοτήτων άρχισε να διαφέρεται σαν μια πολιτική την οποία εθάρρυναν οι Άγγλοι κυρίως και πήρε και τη μορφή μάλιστα οργάνωσης τρομοκρατικής της TMT, όταν άρχισε η ΙΟΚΑ τον αγώνα της απελευθέρωσης. Οι Άγγλοι για αντίβαρο χρησιμοποίησαν τους Τούρκους και τους εθάρρυναν να αποστασιοποιηθούν από τους Ελληνοκύπριους, έτσι για να φανεί ότι υπάρχει μια άλλη μειονότηση, μια άλλη οντότηση ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν κάτι αντίθετο από ό,τι θέλουν οι Ελληνοκύπριοι. Turkey's primary goal was the partition of Cyprus. Η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων ήταν πάντα καθοδηγούμενη από την Τουρκία. Ήταν πάντα οργανωμένη για να να καθοδηγήσει τον κόσμο, αλλά και να οδηγήσει τις καταστάσεις στην Κύπρο, ούτως ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στη διχοτόμηση. Η ηγεσία τους και να εξαναγκάσει και όλους οι οποίοι εργάζονταν στην κυβέρνηση σε οποιοδήποτε πόστο, από δημόσιο υπάλληλο χαμηλό μέχρι υπουργούς και ακόμα και τον αντιπρόεδρο, να φύγουν από την κυβέρνηση και να μεταφερθούν σε περιοχές που δοκιμάσαν να τις κάνουν αυτόνομες. Ουσιαστικά η Τουρκία από το 1955, αν όχι και νωρίτερα, στόχευε στην διχοτόμηση της Κύπρου. Υπάρχουν και τα σχέδια, υπάρχουν και οι
στις εννοήσεις που έκανε η Έγκυρα με τρίτες χώρες και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τους τουρκοκύπριους για να εκπληρώσει τους σχεδιασμούς της αυτής. From 1963 until 1974, Turkey used the TMT organization headed by Rauf Denktaş to accomplish its ultimate strategic goal that was none other than the complete domination of Cyprus. To do this, they forced large numbers of Turkish Cypriots who at the time still lived in mixed or purely Turkish Cypriot villages across the island into predetermined ghettos so as to demonstrate an inability to live intermixed with the Greek Cypriots. In the ghettos, they were organized and equipped with Turkish arms. Turkish soldiers were brought in for reinforcement, and it was forbidden for the Greeks to enter. Although this was a result of their own actions and doings, they accused the Greek Cypriots of the imprisonment and isolation of the Turkish Cypriots within these ghettos. This facilitated their creation of a new myth, that of the isolation of the Turkish Cypriots. In 1974, Turkey invaded Cyprus and with the use of force succeeded in the violent geographical separation of the two communities, contending that it needed to protect the 120,000 Turkish Cypriots on the island. Considering that there are currently 40,000 Turkish troops in Cyprus and the number of Turkish Cypriots has dropped to 80,000, how can their claim for protection of the Turkish Cypriots be justified? The forced desertion of the Turkish Cypriots of their properties and their internal displacement from the southern area to the northern ghettos in 1974 by Turkey eventually led to economic wane. By leading the Turkish Cypriots into this economic stagnation, Turkey, aided by the British, created the second myth of the supposed isolation to accommodate its own interests. As a reaction to the accession of Cyprus to the European Union, Denktaş promoted the opening of the barricades to prevent the rioting of the Turkish Cypriots on one hand, but also to prove the impossibility of a symbiosis between the Greek and Turkish Cypriots on the other. Το άνοιγμα των φραγμάτων, η άρση δηλαδή μερικώς των περιορισμών, ένθεν των κατοχικής γραμμής, ήταν η απάντηση της τουρκικής πλευράς στην υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, αυτό που διαφάνηκε ήταν ότι ενώ θα ανέμενε κανείς συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, δεν έσπασε ούτε μύτη. With the opening of the barricades, the Turks aimed to take advantage of the Greeks yearning to see the homes they were born in and where they spent their childhood. Να πάω να δω το σπίτι μου και να δω κάποιους άλλους μέσα, δεν ξέρω εκεί πώς θα συμπεριφερθώ. Είναι τόσο μεγάλος ο πόνος και η λαχτάρα που αν θα πάω και να μου πούν, αν μου πούν κόπιασε να σου κεράσουμε καφέ όπως ακούω, είναι κάτι πολύ δυσάρεστο για μένα και έτσι προτιμώ να μένω από εδώ. Πήγα στο Μπέλα Μπάις, στο χωριό μου, απλώς για να δω, για να θυμηθούμε τα παλιά μας. Τα μέρη μας, το σπίτι μας, που μεγαλώσαμε. Όταν φύγαμε, εγώ ήμουν 16 χρονών, καταλαβαίνετε. Ποτέ μου και ούτε θέλω να πάω, αν δεν πάω σαν πολίτης της Δημοκρατίας ελεύθερα. Έχω πάει στα κατεχόμενα όταν πρώτο ανοίξαν τα οδοφράγματα για να δω και να θυμηθώ την παιδική μου ηλικία. Διότι την είχαμε χάσει την παιδική μας ηλικία εμείς. Μας είχαν ξεριζώσει απότομα, φύγαμε και μετά